안녕하세요, 라이언입니다. Hello, it's Ryan. Today, 봅시다. Let's see. 10월 15일이고요. 7시 30분입니다. So it's October 15th and 7:30. Let me just put in. 배터리가 없어서. 오. 배터리. 오케이. Okay. My phone is dying. You saw it was on 12%. 보셨겠지만은 지금 12% 남았습니다. 그래서 충전했습니다. 이건 뭐야? 와우. 맞아요. It's been 2 weeks, right? I skipped last week. I skipped to film the video last week, and I'm sorry for that. No excuses. 변명은 하지 않겠습니다. 저번 주에 촬영하는 거를 제가 스킵을 했습니다. 넘어갔습니다. 그래서 너무 할 얘기가 많아요. So much to tell you, so much to talk about, and so many things happened, so many fun things, so many interesting things, so much happened. 너무나 재밌고 너무나 이런 흥미로운 일들이 많이 생겼었습니다. 2주 동안. 오늘 이야기를 좀 먼저 하자면 let me talk about today. 오늘 하루에도 많은 일이 있었어요. So much happened just today. 방금은 일단은 저 이제 밖에 나왔던데 I went to 마라탕 place. 마라탕이 영어로 마라탕, mara soup 라고 되어 있네요. mara soup. Yeah, I had a mara soup for dinner, and it's my go-to place. It's my go-to place when I want to have mara soup. 그냥 마라탕이라고 하겠습니다. I'm just gonna call it 마라탕. 제가 좀 자주 가는 그 마라탕 집인데 부산대에 있는 이름이 뭐지 근데 마라네음인가? I think it's called 마라네음. It's right in front of the main gate of Busan University. 부산대 정문 바로 앞에 보면 있습니다. 마라네음 맞는 것 같습니다. I think that's the name. Anyway, yes. 마라탕 is something that I didn't really I didn't want to try. Or I didn't dare to try. 하여튼 마라탕은 제가 사실 in Korea, 한국에서 좀 먹어보고 싶지 않았던 음식 중에 하나예요. Why? Actually, I've had it before. I'd had it before in Australia, and that was my first time having a 마라탕. In my life. 제 인생에서 마라탕을 처음 먹어본 게 호주에서 이제 먹은 거였는데 너무 맛있었어요. 너무 맛있어요. 예. I love 마라탕s. I'm a big fan of 마라탕. I'm telling you. 마라탕 굉장히 팬이고 마라탕 굉장히 좋아하지만은 이제 호주에 있다가 이제 한국으로 간 그 친구 중에 한 명이 먼저 갔어요, 저보다. So a friend of mine came back, to Korea before me. So he told me that maratang in Korea is not as good as the one in Australia. 그래서 그 친구가 한국에 있는 마라탕이 그 호주에 있는 것만큼은 맛있는 것 같지가 않다. 뭐 그런 식으로 저한테 얘기를 했어요. 그래서 저는 사실 그 기억이 너무 좋아서 그 마라탕이 너무 맛있었던 그 기억. 그래서 뭔가 그 기억을
이렇게 좀 망치고 싶지 않은 뭐 하여튼 그런 생각에 마라탕을 꽤 한동안 안 먹었어요. 이제 한국에 와서도. So I just didn't ruin the good memory of maratang that I had. So I didn't try maratang here in Korea for quite some time. You know, after I came back from Australia. You know, that's silly, right? 되게 좀 어이없는 그런 바보스러운 그런 이유인데 여튼 모르겠어요. 한 1년 전쯤에 그냥 먹은 것 같아요. 그냥 근데 맛있더라고요. 맛있더라고요. But you know, I had a maratang for the first time in Korea about a year ago, and it was good. It was just good, you know. And then since then, you know, I've had it a few more times. 그 뒤로 좀 몇 번 더 먹었고, 하여튼 그랬습니다. 근데 하여튼 마라탕 먹고 있는데 초등학생으로 보이는 그런 친구들 2명이 남자애 2명이었는데 이제 먹고 있더라고 마라탕을 고르고 있는데 and there was you know at the restaurant there was 2 kids that I don't know seemed like maybe 5th grade. I'm not sure, but anyway, they're picking their, you know, ingredients that, you know, they want it for their maratang. And I heard, I just couldn't help but heard one of them said, you know, oh, it's over our budget, you know. Apparently they didn't have much money for, you know, 마라탕. 보니까는 이제 막 고르다가 돈이 많이 없대요. 우리 돈 넘어간다. 그래서 그 마라탕 살 만한 돈이 많이 없었던 것 같더라고. 그래서 그냥 조금 그렇네. I felt I don't know. I feel just a little bit sorry for them because they're just kids, right? 애들이니까. 그러고 이제 이따가 제 것도 주문하고 and then I ordered mine as well. And then I said, and I, you know, went back to the counter and then ordered 5 dumplings and 2 bowls of rice for them, and then asked the waiter to give them to the kids. Just out of love, I guess, you know. 그냥 그래서 그 만두 5개랑 밥 2개를 시켜가지고 그 웨이터분한테 좀 부탁을 드렸어요. 저 이제 친구들한테 갖다 줘라 이렇게 좀 부탁을 드리고 저는 그냥 제 거 먹고 근데 그 친구들은 그게 공짜인 줄 알아요. 이제 서비스인 줄 알아요. I'm pretty sure they thought that, you know, the food they got after, you know, was on the house. And I didn't tell them that I, you know, had ordered the food for them. 네, 말을 안 했습니다. 뭐 그거 내가 시켜줬다고 이렇게 얘기를 안 했는데 근데 굉장히 또 해맑게 맛있게 먹더라고요. I mean, I just, you know, they were enjoying the food, so I'm glad. And if you, I don't know, if you're watching this, 그 학생 2분 중에 이걸 본다면은 that was me. If you ever 뭐죠? 난리 났다. 이렇게 just put it on mute. 무음을 했습니다. So anyway, yeah. If you wanna watch this video, that was me. That was me. 저였습니다. 그거 그냥 말하고 싶었습니다. 죄송해요. 네. 그리고 또 이거죠. The famous Korean winter snack 붕어빵. 네. Fish-shaped bread. 붕어빵이라고. Red bean fish-shaped bread. I don't know. 붕어빵. So I had 붕어빵 for the first time this year. 또 올해 첫 붕어빵 먹었습니다. 오는 길에 on the way here, on the way home. 그랬었고 그것도 또 재밌죠. That's funny, right? And I went to my mother's
house to take my dog to the dog shop. 그 이제 강아지 그 미용하는 데 있어요. dog shop for they do haircut. 이제 강아지 이제 머리 깎이는 그 미용실에 이제 간다고 갔는데, so after I got my dog a haircut, and then now I'm going I'm going back to my place, but there was a car in my way out. So basically the car was blocking the this alley가 alley 맞나 발음이 alley. 예, 골목을 어떤 차가 그 골목을 차가 막고 있었어요. 그래서 전화를 근데 이게 전화번호가 일단 없었어요. I mean, it didn't have phone numbers on a car. But so in total I waited almost an hour. 거의 한 1시간을 기다렸어요. 그 차를 빼는데. Anyway, what happened was 무슨 일이 있었냐면은, so I called the apartment that he lived in 창원. 아마 창원에서, 왜냐면 그 차에 그 아파트 이름이 적혀져 있더라고요. 그래서 그 아파트 또 관리실에 전화해서 물어보고, and I even called the cops. 경찰에도 전화하고. 근데 이제 경찰 분들이 오셔가지고 봤는데, cops는 좀 약간 좀 disrespectful한 단어인가? I called the police. police 바꾸겠습니다. 죄송합니다. Yeah, I called the police, and the police came, and then they kind of like were looking the car, and then they found the numbers, but it was hidden. It was really blurry. 그 번호가 잘 안 보였어요. 흐릿해가지고. 그러니까 뭔가 가려져 있었어요. 하여튼 그 차 어떤 부분에 가려져 있어가지고 막 이렇게 해야지 볼 수 있었단 말이에요. 막 이렇게 빛을 비춰가지고. We could barely see the numbers because the numbers were pretty much hidden. It was covered in something. So we thought there wasn't the numbers of the owner. So we called the owner, and he didn't pick up. 전화를 또 안 받더라고요. 한 10분 정도 전화했어요. 총 한 10번, 15번 전화했을 거예요. I think we called him over 10 times and maybe for 10 minutes. I don't know. And there was another guy that lived in the same alley. 그리고 저랑 이제 같은 골목에 사는 또 어떤 아저씨 분이 계셨는데, 그분도 이제 차를 넣어야 돼서 같이 또 기다리고, and he was waiting for the owner of the car, with me, and he was upset too. I was upset too. Anyway, yeah, that's what happened. And he finally picked up, and then he came and apologized, of course. And then, we actually, just told him, you need to have the numbers seen so people can see, 이 번호를 좀 보이게 이걸 해놔라. 그래야지 이거 보고 전화를 할 거 아니냐, 뭐 이런 식으로 얘기를 했습니다. 1시간을 기다렸어요. 1시간. We waited an hour. That's a long time, right? To, I don't know, get somebody to, I mean, it's long enough to get somebody upset. I'm being honest, right? 누군가를 좀 화나게 할 만한 충분한 시간은 맞잖아요. 1시간이라는 게. 저도 이제 오늘 할 것도 많고 바쁜데 거기서 1시간 동안 이렇게 기다리고 있으려니까 솔직히 좀 화가 났어요. I was a little upset because I just had to wait an hour for no reason, right? Because I had much to do too as well.
anyway, 그렇습니다. 아, 15분이에요. 오늘 좀 길어지겠네, 비디오가. Anyway, and yesterday, I went out for riding. 자전거를 타러 갔는데 또 저희 또 동호회 그 풋살 동호회에서 경기를 하고 있었어요. 그 반여동 쪽에서. So my futsal group were playing futsal in 반여동. So I went there riding a bike. And we had new member. 새로운 그 멤버가 오셨는데 he's from Myanmar. 미얀마가 제가 영어로 정확히 발음은 모르겠습니다. Myanmar 이렇게 해요. 네. So he's from Myanmar and he is so good. 진짜 잘하시더라고요. 축구를. He's such a smart player and after I didn't play. 저는 축구는 하지 않았어요. 왜냐면 I'm injured. injured 강세를 모르겠네. 잠시만. Injured. 앞에 들어간구나. Yeah, I'm injured. In my both ankles. 양쪽 발목이 지금 부상이어가지고 저는 플레이를 안 했고요. 그냥 가서 구경했습니다. I was there just to watch them playing. Yeah. Anyway, after the game 끝나고 some of us went to have very late dinner. It was 10 p.m. 10시 정도였는데 좀 늦은 저녁을 같이 또 먹으러 갔습니다. So and the guy from Myanmar was in the group too. 그분도 이제 같이 가서 밥을 먹었는데 한국에 1년 정도 계셨다고 한 것 같은데 한국말 되게 잘하시더라고요. 그러니까 다 알아들으시고. I mean, he said he had been in Korea for just about a year, but his Korean was pretty good. He could understand what we said, and then he could his speaking is also pretty good. So anyway, I feel like we can be good friends here. 하여튼 좋은 친구가 될 수 있을 것 같습니다. 제 유튜브 채널도 가르쳐줬어요. I introduced him to my YouTube channel as well, and I said, I haven't uploaded a video for a long time, and then it's true. 제가 아직 영상을 많이 안 올렸지만은 뭐 사실이긴 하지만 그랬었고. 그리고 지금부터 말할게 가장 재밌고 중요한 얘기입니다. So what I'm going to tell you from now is the something most important and most interesting. So on Friday, 이번 주 금요일 날 잠시만요. 데뷔를 하다를 어떻게 해야 돼? make debut. make my debut 하면 되는구나. Yes. So on Friday, I made my debut as a stand-up comedian. 스탠드업 코미디언으로서 첫 데뷔를 했습니다. 금요일날. Officially. 네. 공식적으로. 왜냐면은 제 그 메인 채널에 가시면은 제가 사실 그 스탠드업 공연을 한 게 있긴 있어요. 그 부산대에서 한 게. 그거는 근데 좀 비공식적으로 한 거기 때문에. So when you go to if you go to my main channel and I have this video of me doing stand-up comedy at Busan University, but it wasn't official. I would say it wasn't official. So, and it happened this time. It happened at a pub, and then they have this venue가 venue 맞네. B인 줄 알았어요. V 맞네. So yeah, they have this venue in
near 경성 University, 경성대 근처에 장소가 있어요. 펍 같은 장소인 것 같은데 하여튼 되게 오랫동안 한 것 같더라고요. It's been there like I don't know for at least 5 years. 예, 5년 정도 한 것 같은데 저는 like I said 아마 저번 주군요. 2주 전에 말했잖아요. 하하홀이라고. And it's called 하하홀. But I found out it was a thing very recently. So 최근에 발견했기 때문에 저번에는 사실 그냥 구경 갔고 I went there last time just to watch the show and then how it works and then how what it's like, just to see what it's like. And this time I went there to perform. 이번에는 제가 공연을 하러 갔어요. 예. 근데 사실 제가 많이 준비를 못했어요. 그러니까 다 합치면 일주일 정도? 그리고 외우기 시작한 거는 한 2일 하고 반? So I didn't have much time, to be honest, to prepare the jokes. And I wrote the jokes, within a week. And I only had 2.5 days to practice and memorize, all the lines. 제가 그 대본을 좀 외우는데 한 2.5일 정도밖에 없어가지고. So, to be honest, I'm not happy about my performance. 그날의 공연에 대해서는 솔직히 만족을 하지 않는 것 같아요. 근데 I'm glad that I did it. 그냥 제가 했다는 거는 굉장히 기분이 좋아요. 그러니까 일단 했다는 것 자체. 예. I mean, whether it was bad or not. I mean, whether it went well or not. 잘 되든 안 되든 일단 했다는 거에 굉장히 기분이 좋습니다. 그리고 people were nice. 사람들도 너무 좋았고 되게 저를 응원을 많이 해주더라고요. 제가 진짜 긴장을 많이 했거든요. I was so nervous, and then I just, kept forgetting lines, and I had to look at my phone, and I had to ask for the, permission to look at my phone. 계속 이제 라인을 까먹으니까는 휴대폰 좀 봐도 되겠냐고 계속 좀 보고 다시 하고 좀 보고 다시 하고. 예, 원래 that's not how you're supposed to do. 그렇게 하면 안 돼요. 그렇게 하면 안 되고 다 외워가지고 그냥 하는 거거든요. So you're supposed to memorize all the lines, and on the stage you just do it without looking at the script or phone, anything. 폰 같은 거 안 보고 대본 안 보고 그냥 하는 거예요. 원래는 다 외워가지고. But it was my first time. What are you gonna do? 제 처음이었습니다. So they understood. They were nice enough to understand well how nervous I am. 제가 좀 긴장했다고 하니까는 좀 해주더라고요. 하여튼 너무 또 좋은 경험이었고 다음 주에 그 또 한국어 그 스탠드업을 한다고 하더라고요. 22일. So in a week, next Sunday, they said they're gonna have stand-up comedy in Korean. So I think I'll probably there too. 그래서 아마 제 생각에는 거기도 아마 가지 않을까 싶어요. 근데 이제 한국어로 이제 또 하는 거는 저도 처음이에요. 이것도 또 제 데뷔가 될 거고 지금 조커를 짜야 되는데 못 짰어요. 아직 또 일주일 만에 지금 짜야 돼요. 그래도 제 생각에는 한국어로 또 하는 거니까는 조금 더 편하진 않을까. So 어디서부터 말해야 되지? 그래서 이거 so it's gonna be in Korean. So but I haven't even started writing jokes yet. So I have a week, and yes, but I feel like it's going to be easier because since it's since I'm gonna do it in Korean, 한국어로 하기 때문에
and I think it's I think it's gonna be easier, and it's gonna be more comfortable. I mean, I'm more comfortable speaking Korean, obviously. 한국어가 모국어이기 때문에 한국어를 하는 게 더 편하죠. So anyway, that's that. 그렇고요. 25분입니다. 또 너무 엄청 많은 걸 좀 빨리 말했어요 오늘은. So many things, but I just told you really fast, really. 그다음에 너무 많은데 나는 그냥 오늘 일정을 좀 말씀드리고 마무리하겠습니다. 지금 8시인데 이제 지금 거의 보시다시피 거의 8시인데 제가 또 8시 40분에 영화를 보러 가요. I'm going to see a movie and it begins at 8:40 40분에 8시 40분 시작하는데 제목은 더넌2입니다. And it's 더넌2 and it's Conjuring franchise. It's one of the Conjuring franchise movies. 이 컨저링 아시나요? 그 컨저링 그 공포 영화 시리즈 중에 하나인데 I've said many times I don't really go to watch movies. 여러 번 얘기했지만 사실 영화를 자주 보러 가지는 않아요. 근데 컨저링 시리즈는 제가 항상 영화관에서 보려고 하는 편이에요. 꼭 나오면은 왜냐면 제가 공포 영화를 진짜 좋아하기도 하고 이제 컨저링 시리즈는 다 좋아하기 때문에. But when it comes to the Conjuring franchise movies, I just go see it. I have to go see it at theater, because with the sound and everything, and it's dark, right? It's more fun, to me. And I love horror movies. 저는 공포 영화 진짜 좋아하기 때문에. You know what? 제가 한국에 와서 제일 처음에 한 것 중에 하나가 뭐냐면 one of the things that I did when I came back to Korea was to watch horror movies that I missed. 제가 놓쳤던 공포 영화를 보는 거였어요. 진짜로. 예. 그래서 그 DVD 방 아시죠? 예. So I went to DVD 방 and then I watched. This is so funny. Yeah, 그 DVD 혼자 가서 혼자 공포 영화를 봤어요. This is true story. I'm not making this up. I went to a DVD 방 and I watched a horror movie by myself in the tiny rooms. You know what it's like, right? DVD 방 어떤지 아시죠? 네, 거기서 혼자 공포 영화를 봤습니다. And that tells you how much I love horror movies. 아시겠지만 제가 그만큼 이제 공포 영화를 좋아한다는 겁니다. So yeah, and I know it's late, and I have work tomorrow, and I should get up early, like always, tomorrow. 내일 당연히 좀 일찍 일어나야 되고 늦었지만은 보러 가는 이유가 I consider watching this movie as a treat for me. 이 영화를 보는 거를 저는 저를 위한 그런 treat을 뭐라고 해야 되지? treat 간식이긴 한데 treat 보상이라고 할게요. 네. 보상이라고 생각합니다. 사실 어제 금요일에 또 공연한다고 또 한 4일간 또 제가 계속 고생을 했고 여튼 네, 그 일주일간의 그런 저의 그런 하드워크 그런 거에 대한 보상이라고 생각하기 때문에 이거 보고 와서 집 와서 바로 잘 겁니다. So yeah, this is gonna be a treat for me for the hard work that I did this week. So yeah. Oh, one more thing. 하나 더 있는데 요즘 영화 엄청 비싸잖아요. Movie tickets are really expensive these days, right? It's like 14,000원, 15,000원.
맞죠? 그 정도 하잖아요. But I don't know if you know this, but I'm telling you right now. 지금 말해드릴게요. 아시는지 모르겠지만은 당근마켓에 그 영화표를 싸게 주시는 분들이 이거 말해도 되나? 그분들 영어 비밀인가? Nah, I don't know. I'm just gonna say 그냥 말하겠습니다. So on 당근 market, you know, carrot, they sell these movie tickets for less price. 되게 싼 가격에 그 영화표를 파는 분들이 계세요. 그분들한테 그 영화 이런 거 얘기해 주면은 그 돈을 그냥 보내주면은 그 영화표를 사서 보내주거든요. So once you send the money to them and then they send you the ticket for the movie, you know, the time you want and the seat you want and the movie you want. It's your choice. But the choice of 이거 이 말이 안 나오냐? The choice of your choice라고 해나? Yeah, I'm not sure this. I'm saying this right. Yes, at the time and the seat, the movie, and the date of your choice. 여러분의 선택에 따라 그 시간, 뭐 좌석 이런 거 다 하면은 보내줍니다. Yeah, and they'll send you the ticket. 그 정도고요. 좋은 핵이었죠. 핵이 뭐냐면은 뭔가 라이프 핵이라고 하는데 뭐라고 해야 되지? 그냥 팁이죠. 팁, 꿀팁이라고 생각하시면 될 것 같아요. 핵이란 말만 쓰러 HACK. 맞나? HACK? 라이프 핵이라고 치면 많이 나오는데. 네, 맞는 것 같습니다. 네, life hack. 네, 핵이라고 하거든요. HACK, hack. So it's a hack. It's a little life hack for you guys, for us. 그러면은 30분 오래 했다. Alright, so that was it today. 혹시라도 뭐 이 영상을 보시고 제 공연 구독자 많이 없지만은 오실 분은 오셔도 됩니다. So yes, if you watch this video and then you're interested in stand-up comedy, you're always welcome to visit. And you can see me in person. That's also a good thing. Alright. 저를 또 실제로 볼 수 있으니까는 경성대 제가 그 위치랑 시간은 그 설명란에 적어놓겠습니다. I'll put the location and the time and the date in the description of this video. Alright, so you have a great week and thank you for watching. 좋은 한 주 보내시고요. 시청해주셔서 감사합니다. I can do it, you can do it, we can do it. 안녕!